Hello, akkam jirtu. Kun Oromiyaa Dijitaalaa fi Oromiyaa Dijitaalaa barnoota teekinooloojii fi akkamiin dijitaal iskilii keenya diivilooppii gochuu dandeenya kan jedhu barsiisuu irratti argama. Amma immoo barnoota mata dureen beezik kompiitara iskil jedhu namoota dhaabbata garaagaraa keessaa hojjetaniif miti mootummaa ta'uu danda'a, dhaabbata mootummaa ta'uu danda'a, biiroolee garaagaraa keessaa hojjetaniif haala salphaan hojii keenya guyyaa guyyaa kompiitaraan ariifachiisuu akka dandeenyu isinitti himuudhaaf yookiis immoo isin barsiisuudhaaf qophii hundatu muree jira. Kanaaf hiriyoota keessaniif yookiis namoota waliin hojjetaniif sheer yoo gootan baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Akkasumas immoo namoonni sabiskiraayib goone yuutuubii keenya Oromiyaa Dijitaalaaf sabiskiraayib godhaa. Akkasumas illee hiriyoota keessanillee sheer godhaa. Barattootas yoo rikamendi gootan baay'ee gaariidha jedhee yaada. Kutaa tokko waliin eegallaa yeroo barannaa gaarii turtii gaarii isiniin jedha. Okey, akkuma jalqaba isiniin jedhee maateriaalii yookiin riisorsii kun kan qophaa'ee koorsii mata dureen beezik kompiitara iskil kan jedhu namoota dhaabbata garaagaraa keessaa hojjetaniif hojii keenya guyyaa guyyaa hojjennu keessatti kompiitara haala salphaan akkamiin akka fayyadamuu dandeenyudha jechuudha kan ibsu. So kanaaf essential skill for everyone yeroo jennu barataalee ta'uu dandeessaa, hojjetaa dhaabbata kamillee yoo taate koorsii kana yoo fayyadamne yookiis immoo koorsii kana kutaa kutaadhaan yoo waliin itti fufne baay'ee bu'aa qabeessa taana jechuudha. So the course overview, introduction to computers to like the content creation, artificial intelligence, cyber security, emerging technology, warreen kana hunda isaanii hojjennee yoo waliin eegalle namoota University keessa seenanii kompiitara baratan waliin garaagarummaa nuti qabaannu hin jiru jechuudha. Kutaa kutaadhaan yoo waliin hordofne jechuudha warreen kana. So firiidha, bilisaanidha jechuudha. Kanfaltii wanti isin gaafatu hin jiru. Yeroo keessan arreenji gootanii akka baratan isiniin jechuun barbaadanis dhaamsi gosa kanuma. Koorsii kana immoo yeroon qopheessaa turetti of eeggannoodhaan akka nama kamiifillee ta'uttidha jechuudha kanan qopheesseeru. So sirriitti hordofaa isiniin jedha. So learn today, practice every day, succeed tomorrow kana jechuudha loogoon nuti waliin kaane hanga dhumaatti waliin deemuu dandeenyu jechuudha. So kompiitara kana baratanii waan isin gochuu hin dandeenye hin jiru jechuudha. Akka nama kompiitara barate tokkotti waan hunda xumuruu dandeessu jechuudha. So akkuma jalqaba isiniin jedhee kutaan jalqaba maal jedha isiniin jedheera? Introduction to computers. Introduction to computers. Computer so detail seeniin dura maal akka ta'e beekuu nu barbaachisa jechuudha. Namni kamillee more wantoota yaada dura qabdan irraa yaada fooyyaa wantoota amma barannu keessatti ni argattu jedhee yaada jechuudha. So directidhaan yeroo deemnu jechuudha. Introduction to computer. For understand the concept of introduction to computers, we must define computers. Computers jechuun maal jechuudha kan jedhu irraati kan nuti eegallu jechuudha. Computer yeroo jennu guyyaa guyyaadhaan wantoota fayyadamnudha. So wantoota biiroo keessatti argamu yookiin immoo deesktooppii kana qofa miti jechuudha computer. Computer kan jennu it is an electronic device that accepts data. Process it according to set of program instruction, produce meaningful information or output, and store both data and information for future use. Definition kana keessa yookiin immoo wantoota paragraafii kompiitara ibsitu kana keessatti wantoonni nuti hubachuu qabnu waan gurguddaa afuridha. Tokko data or input wanta jennu kanadha jechuudha. Accept data and inputs. Asumarraa eegalla jechuudha. Kompiitara waan jedhu define gochuuf kompiitara jechuun any electronic device ta'ee kan data yookiin immoo inputii fudhatu. Tokko achirratti amma moobaayiliin harka keenya irraa qabnullee kompiitaradha jechuu dandeenya jechuudha. Kun moobaayilii harka keenya irraa qabnuun wantoota garaagaraa barreessinee wanta input wanta jennudha jechuudha. Keyboard qaba kompiitarri moobaayilii harka keenya irra jiru. Electronic device ta'ee kan inputii fudhatu, kan process godhu, kan output godhuu fi kan store gochuu danda'u kompiitaradha jechuudha. So calculator illee moobaayiliin harka keenya irra jirullee wantoota arfan kana ofirraa qabu hundi isaanii kompiitaradha jechuudha. Kana qofa miti wanta iskeenii kana qofa miti jechuudha kompiitara. So
Another thing is computer performs these tasks quickly, accurately, and automatically under the control of software programs. So, computer yeroo jennu wanti guddaan sirnaaf hubachuu qabdanii computer equal to hardware plus software. Computer jechuun hardware wanta ija keenyaan ilaallu yookiin immoo harka keenyaan qabuu dandeenyu. Kana qofa osoo hin taane it have software programs. Software programs sunoo maal godha? Akka inni automatically waa hunda control godhee akka hardwareota kana control godhee akka hojjetu taasisa jechuudha. Kanaaf computer jechuun hardware plus softwareidha. Asitti waa'ee computeraa hubanneerra ka wantoota arfan kana kan qabu input kan qabu process gochuu kan danda'u output gochuu kan danda'u fi store memory restore gochuu kan danda'u computerra jenneerra. Also it can handle millions of calculation and operation in just a few seconds making work faster and more efficient. Argitanii kanaaf computer jechuun kanadha jechuudha. Waa'ee computeraa nuuf galeera jedhee yaada. Kanaaf moobaayiliin harka keenyarra jiru. Calculatorri, ATM nuti fayyadamnu amma baankiirraa fi wantoonni electronic device ta'anii wantoota arfan kun qaban hundi isaanii computeradha jechuu ni dandeenya jechuudha. Another thing is computer can perform many tasks. Kana sinitti himu jechuudha. Sinillee beektu baay'een keessan dhaabbata garaagaraa keessaa hojjetu. So taaksoota sun keessa creating and editing documents. Documentii tokko create gochuu yookiin edit gochuuf kan nu gargaaru computeradha. Yookiis immoo moobaayilii harka keenyarra jiru. Browsing the internet. Internet fayyadamuuf moobaayilii fayyadamuu dandeenya. Desktop fayyadamuu dandeenya. Boodarra type of computer kan jedhu waliin laalla sun irratti nuuf gala jechuudha. Sending email and communicating online. Kunis faayidaa computerati. Playing game and multimedia. This one is also the main task of computer. Storing and managing large amount of data. Data baay'ee store gochuuf yookiin immoo manage gochuuf kan nu gargaarullee computer kanaaf faayidaa jechuudha. Running business, educational, scientific and medical application. Warreen kanallee gochuu kan danda'u computeradha jechuudha. Kanaaf computer bakka itti hin fayyadne hin jiru jechuudha yeroo ammaa kana. So we must understand from the basic of this definition of computer to advanced. Another thing is akkuma sinin jedhe ka today computer are essential part of everyday life. Wal nu gaafachiisu baay'ee dirqama nuti ta'e. They help individual nama dhuunfaa nama gargaara business gurguddaa irra sochoosan schools mana barumsaa garaagaraa hospitals government solve problem communicate learn and improve productivity. Qotee bulaan illee yeroo ammaa kanatti gara computer fayyadamuutti dirqamaa jira jechuudha. So computerri kun faayidaan isaa ka industriidhaan fayyada educationiidhaaf businessmaniidhaaf governmentiidhaaf communicationiidhaaf warreen kana hunda nu fayyada jechuudha. So computer make life easier and faster and smarter. Kanaaf hojii kamirra keessallee yoo jira ta'e computer beekuun keenya jireenya keenya nu salphisaa jechuudha. Akkasumas immoo ariitiidhaan wanta hojjechuu barbaanne tokko akka hojjetu karaa salphaa karaa bareedaa ta'een jechuudha. So kanaaf akka filannootti miti akka dirqamaattidha jechuudha computer kan barachuu qabnu jechuudha. So waa'ee computeraa hanguma kana yoo jenne main characteristic of computers amaloota akkamii qaba computerri kun immoo amaloota akkamii qaba? Fakkeenyaaf nuti akka namaatti amaloota garaagaraa qabna. Computerri immoo amaloota jahan kana qaba. Speed, accuracy, storage, automation, reliability, versatility. Speed kan jennu perform million or billion operation per second. Sekondi tokko keessatti hojii miliyoona yookiin biliyoona hojjechuu danda'a yoo processing speed guddaa qabaate jechuudha computer. Produce accuracy kan jennu immoo amalli biraa immoo accuracy dha computer. Namni tokko yoo dogongorreetti computeraa jedhama yeroo baay'ee. Produce correct result when given correct data and instruction. Correct result waan itti kennama fakkeenyaaf 2 jenne calculator irratti osoo barreessine 5 jedhee nu barreessaa jechuudha. 5 akka jedhu sun immoo kan taasise instruction dura calculator sun irratti fe'amee jirudha jechuudha. Akkasumas immoo correct data yoo kennineefidha jechuudha. So accuracy kan jennu sirrii hojjechuu amala computerati jechuudha. Yoo nuti instruction sirrii yookiin ajaja sirrii fi data sirriitti kennine. Storage kan jennu immoo kuustuu amma fakkeenyaaf nuti amma yeroo waan ta'e dubbinu hanga kam qabanna. Computer garuu
kitaabota meeqa yoo store goone illee achuma irra jira jechuudha. Store large amount of data, video ta'uu danda'a, waan baay'ee of keessaa qaba jechuudha. So this storage is another main characteristic of computers. Automation. Wantoota nuti manualiin harkaan hojjennu work automatic once a program is started. Automatically hojjechuu jechuudha. Reliability can perform repeated tasks. Osoo hin nuffiin hojii tokko irra deddeebiidhaan hojjechuu kan danda'u kompiitaradhaan malee. Namni amma jechuudha hojii tokko si'a lama si'a sadii yoo hojjetate ani amma akka barsiisaa tokkootti kilaasii si'a 4 si'a 5 onsiin dadhabbiin natti dhaga'amuu danda'a. Garuu kompiitarri waan sun bira hin jiru kanaaf amala kompiitaraati. Can perform repeated tasks consistently without getting tired. Osoo hin dadhabiin hojii tokko irra deddeebi'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Another thing is or the last main characteristic of computer is versatility kan jennu jechuudha. Can be used in many different fields. Qonna keessatti nu gargaara, barnoota keessatti nu gargaara, hospitaala keessatti nu gargaara, baankingii keessatti nu gargaara, injineeringii, entertainmentii bakka garagaraatti nu gargaaruu danda'a computer. Akka fayyadama keessaa yoo beekne jechuudha. So these characteristics are so considered as this one. So kuni summary dhuma warra asii barreeffameera ishiin kun as jirti jechuudha. Kanaaf a computer is an smart electronic machine that accepts data, process it, produce information and store it for future use. Work as keessatti wanta afurtu jedha isiniin jedheera. Input data, process data, output data and store for future use. Waggaa kana fayyadamuuf, ji'a kana fayyadamuuf immoo store gochuu hard disk irra store goona jechuudha. Yookiin immoo memory internal storage jennee kan computer keenya mobile keenya irratti beeknu sun irratti waggaa kanallee barachuu dandeenya jechuudha. Kitaaba tokko waggaa kanallee irraa dubbisuu dandeenya. Viidiyoo tokko waggaa kanallee irraa dubbisuu dandeenya for future use jedhu. Also it work quickly, accurately and automatically under the control of program. So software kan jedhu sun immoo programming kanaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kan biraa the processing cycle of computers. Amma kan dura waan isiniin jedhe computer yeroo ibsinu wanta afur dubbanne. Take inputs. Asitti input fudhataa. Input jechuun immoo raw fact and figure are entered into the computer. Gara computeraatti immoo maaliin galchina? Keyboardiidhaan galchina, mouseidhaan galchina, microphoneidhaan galchina, touch screenidhaan galchina. So input devices jedhamu jechuudha warreen kana sirraa ilaalla. So inputii hubanna the processing cycle of computer keessatti inputiin tokkodha jechuudha. Wantoonni computer yeroo diffaan goonu ibsuu dandeenya. Kana hunda kan walirratti qabu computeradha jechuudha. Another thing is processing. Processing yeroo jennu the computer process the data according to the instruction or program. Akkuma dura suniin jedhe computer equal to hardware plus software siniin jedheera. Instruction or program an jettu kuni wantoota computer keenya control gootudha softwareidha jechuudha. Hardware to wantoota control gootu. So maybe this one is represented by the concept of central processing units or CPU an jennu suniin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Another thing is outputs. Or output kan jennu immoo final result here. Process data become meaningful information for the user. Dhumarra fakkeenyaaf asii kitaaba tokko soo barreessine kitaaba yeroo barreessinu kana fayyadamneet keyboardii kanarraa leeteroota barreessina gara kompiyuteraatti. Asitti process goona. Erga process goone immoo asitti xumurarratti printeriin faa, monitoriin faa, speakeriin faa immoo maaliif nu fayyadu jechaadha? Outputiidhaan nu fayyadu jechaadha for the user. Akka kitaaba tosoo wantoota asitti barreessine tokko to print goone printerri kun output device jenna jechuudha. Warreen kun output device jenna jechuudha. Arfaffaan storage. Storage no faayidaan sama data and information are stored for future use. Yeroo biraa fayyadamuuf immoo hard disk ta'uu danda'a, USB flash ta'uu danda'a, cloud irra ta'uu danda'a kan nuti store gochuu dandeenya. Store kan goonu immoo data ta'uu danda'a, wanta process gochaa jiru ta'uu danda'a. Final result or output ta'uu danda'a. So warreen kan arfansaa yoo jiraate computer qabaachuun keenya beekamaadha jechuudha. So input become data. Data is processed and the result is information. Information jechuun wanta dhumarra bahee ergaa guutuu qabu tokko jechuudha. So this one is simply the processing cycle of computer jechuu dandeenya jechuudha. Another thing is functionality of computer. Kuni kaama dubbanne waan ta'eef dura wanta baay'ee irratti yeroo gumnuun qabu jechuudha. Text data inputs keyboard irraa ta'uu danda'a,
Microphone irraa ta'uu danda'a. Touch screen irraa ta'uu danda'a. Mouse irraa ta'uu danda'a. Data fudhachuuf faayidaa kompiitaraa tokko. Lammaffaan immoo store gochuu. Sadaffaan process gochuu. Arfaffaan generate the output. This one is considered as the final result or outcome. Generate output. Wanta dhumarraa argannu jechuudha. Kan shanaffaa faayidaan isaa control all the above 4 steps. Kana hunda control kan godhamu softwareidha jechuudha. Softwareidha iddoo kanatti. So this one is the functionality of computer. Kan biraa akkuma dura isiniin jedhee kompiitara wanti jennu kun waan lamarraa dhufeera. Waan lamarraa dhufeera. Tokko hardware, lama software. Hardware and software. Hardware jechuun maal jechuudha? Hardware means physical component of computer that you can see and touch. Ija keenyaan ilaaluu kan dandeenyuu fi harka keenyaan tuquu kan dandeenyu hardware jedhama. Software onoo maali? Software kan jennu immoo a program and instructions that tell the computer what to do. Computerumti waan hojjetu you kan ittimu softwareidha. Control kan jenne sun kanaafidha jechuudha. Kunoo function of computer irratti control all the above 4 steps by what? By software. So computer maal hojjechuu akka qabu kan ittimu computer softwareidha jechuudha. Kottaa kaasitti wanti sinnaaf qabachuu qabdani computer sirriitti duuka bu'ee hubachuu qaba yoo jettu ta'ee computer hardware fi software component irraa dhufeeran lamatti qoonne irrasitti. Hardware kana qofa immoo ilaala. Hardware kun immoo wantoota arfan durasitti dubbachaa turre sun. Input devices, output devices, storage devices, internal components. These internal components used for processing. Wanta nuti computer irratti barreessinu. Kun input device jedhu data gara computer keenyatti galchuudhaaf. Data gara computer keenya galchuudhaaf kan nu gargaaru input device. Device used to enter data and instruction into the computers. Example. Fakkeenyi warra input device jedhaman kun immoo keyboardii, mousii, scannerii, microphone, webcam warreen kana ni ilaalla waliin. Kan biraa hardware componentiin output devices. Kun immoo maaliif nu gargaara jennee final result nutti argisiisuudhaaf. Suuronni kanarraa kan mul'isu as mouse keyboardiin jira. Iddoo kana immoo monitorii jira. Display nutti go'isuuf jechuudha. Printeriin faa jalatti ramadamu. So device used to display or give output from the computers. Wanta dhumataa waan nutti argisiisu nu gargaarti jechuudha ishiin kun. Dhumataa wanta hojjetamee dhumeeru suniin booda homaa wanti dabaluu hin danda'amne nutti argisiifti jechuudha ishiin kun. Fakkeenyi inni warra sun immoo monitorii. Monitorii jechuun kun asitti kan mul'atu kanadha jechuudha. Filafiitii fuuldura kompiitara keenya kan deessu. Printerii, hard copy itti baasuudhaaf kan nu gargaaru. Speakerii, projectorii, headphonii. Warreen kun hundi isaanii output device jechuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo storage devices. Komponentii sadaffaan storage device jechuudha. From what? From hardware. Storage device kan jennu kun device used to store data and information for future use. Boruuf, torban kanaaf, waggaa kanaaf, waggaa shanan kanaaf, waggaa kurnan kanaaf kuusee kan generationii dhufutti dabarsu storage device kan jennudha jechuudha. Storage device immoo waan akka bakka biif keessaa qabu. Hard disk. Kompiitara keenya keessatti argamti kun. SSD solid state drive jechuudha ishiin kun. Kun teknooloojiidhaan kan badhaateedha kanarra kan caaltudha jechuudha. USB flash drive. Ishee harka keenyatti baanu daataa kompiitara tokkorraa kompiitara biraatti ittiin dabarsuuf. CD kun ammoo warreen tureerudha garuu we consider this one also as a storage devices. Memory card. Memory cardiin illee kanuma jalatti ramadamtee jechaadha storage device. Data keenya, informationii keenya wanta process goonu yeroo biraatiif akka deebinee fayyadamnu kuusuudhaan kan nu gargaartu storage device kan jennu kana jechuudha. Internal component kan jennu immoo keessa kompiitara keenya irratti warra argamu. Asirratti kan argamu amma fakkeenya motherboard jedhamte laashiin kun. Asitti kan argamtu kun hard diskidha. So motherboardiin kun internal component of computer keessatti argamti. Achi gubbaatti internal parts that process data and control all operation in the computer. Wanti hundi computer keenya wajjin hojjetu kana wajjin wanti waliin tuqne hin jiru jechuudha. Example warra kana immoo motherboard, CPU, RAM, power supply, cooling fan warreen kana qofa miti baay'eetu jiru jechuudha garaa computer keessatti kan argaman.
So is now warri kun immoo internal computerii jedhamu jechuudha. So asittam waa'ee hardware xumurreerra jechuudha. Waa'ee hardware wantoota harkaan qaqqabachuu dandeenyu jechuudha. Warri kun hundi isaanii. Gara software immoo ni dhufna. Software maal jenneer warreen hardware kana warra ajajudha. That means program and instructions that tell the computer what to do. Isaan immoo bakka lamatti qoodamu. Isaan kun bakka afuritti qoodamu, isaan kun immoo bakka lamatti qoodamu. Bakka lama kana keessa ni jalqaba system software jedhama, ni lammaffaa immoo application software jedhama. Sirriitti na hubadhaa. System software and application software. System software kan jennu salphumatti akkasii galuu fi kompiitara keenya binnee yeroo gabaarraa finnu osoo nuti software irratti hin fe'iin yookiin immoo erguma operating system irratti fe'anii hedduudha kompiitara keenya waliin kan jiru jechuudha. That means software that manages the computer hardware and provide platform for running applications. Fakkeenya isaanii eenyu faati? Operating system yeroo jennu Windows 10 ta'uu danda'a, Windows 11 ta'uu danda'a, Windows 8 ta'uu danda'a, operating system Linux, Ubuntu, Macintosh. Warreen kun hundi isaanii operating system yookiin immoo system software jalatti device driver kan jennu software fi hardware akka wal dubbisanii waliin hojjetan kan nu gargaartu jechuudha. Deviceonni garaagaraa fakkeenyaaf warreen akka printerii ta'uu danda'a. Kompiitara keenya irratti akka hojjetanii warreen nu gargaartudha. Utility program warreen akka firewall faa warreen sun kompiitara keenya irratti akka hojjetan neecheriidhumaan kompiitara keenya irratti warreen argamanidha jechuudha. Application software kan jennu garuu asirratti ka'a. Application software irrattidha namoonni garaagaraa amma fakkeenyaaf ani barsiisaadha. Doktorri tokko kanarraan anarraa garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Waan isa fayyadu waan bakka achi hospitaala keessatti isa fayyadu fe'ata malee kompiitara isaa keessatti waan nama anaan fayyadu kanarratti adda babbaana jechuudha. Kun garaagarummaan kanaa fi kanaan kuni software designed to help user perform specific tasks. Argitanii? Specific tasks wantoota barbaanne specific tasks ittiin hojjechuuf kan nu gargaartudha jechuudha. Kana daldalaan warri research hojjetu, qotee bulaan warri health care keessa hojjetu wantoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Viidiyoo ediitu kan godhu wanta isa barbaachisu software isa barbaachisu qofa adda baaseeffate jechuudha. Waan hunda kompiitara keenya irratti hin feenu by the way. Waan nu barbaachisu qofa. Fakkeenyaaf Microsoft Word ta'uu danda'a, Excel ta'uu danda'a, PowerPoint ta'uu danda'a, Photoshop ta'uu danda'a warri mana suuraa fa'aa kan fayyadaman, VLC media player amma fakkeenyaaf muuziqaa dhaggeeffachuu hin barbaadu yoo ta'e VLC kun nan barbaachisu jechuudha. Waan nan barbaade qofa. For what? For specific tasks. Kompiitara keenya irratti kan feenu application software jedhama jechuudha. Kanaaf warreen kana garaagarummaan isaanii hunda isaanii adda baaftaniitu jedhee yaadaa yoo waan sin dhibu yoo jiraates commentii godhachuu dandeessu jechuudha. Kan biraa amma akka gara hardwareetti deebina. Durayyuu baay'ee irratti dubbadheera waan ta'eef asirratti yeroo baay'ee hin gubu sirriitti na hubachuu qabdu. Hardware kan jennu a collection of physical elements that constitute computer system. Argitanii? A collection of physical elements. Collectionii warra asitti listi goone kana ta'uu danda'a jechuudha. Hundi isaanii kun harkaan tuqamu. Warreen harkaan tuqaman kun hundi isaanii collection isaanii hardware jedhama. Computer hardware refers to a physical part or component of computer such as monitor ta'uu danda'a, mouse, keyboard, computer, data storage, hard drive, system unit, graphics card, sound card. Warreen kun hundi isaanii harkaan tuqamuu danda'u, ijaan laaluu dandeenya jechuudha. All of which are physical objects that can be touched. Argitanii warreen harkaan tuqamuu danda'u. Mouse kana harkaan tuquu dandeenya ija keenyaan ni mul'ata. Keyboard kana, mouse illee kanuma, scannerin illee, microphone illee, webcam illee. Warreen kanallee warreen kun input device jedhamu warreen kun hundi isaanii by the way. Kan biraa other hardware kan jennu monitor, system unit garaa kompiitaraa keessatti argamu kana. Hard drive warreen kun hundi isaanii harkaan tuqamuu danda'u, ijaan arguu dandeenya. Yeroo keenyan kun kanarrattis ni galeera jedhee yaada. Tokko tokkoon immoo monitoriin maalidha? System unitiin maalidha? Hard drive maal jettanii wanta sin dhibu yoo jiraate commentii godhaa sinifan deebisa. Another thing is all these components work together to perform the function of computer system. Warreen kun hundi isaanii walitti dhufaniit hojii kompiitara hojjetu jennu kana nuuf hojjetu jechuudha. Kan biraa basic computer system kana laalame amma fakkeenyaaf kompiitara biiroo keessatti fayyadamnu ta'uu danda'a. Kompiitara
waajjira garaagaraa keessatti fayyadamu ta'uu danda'a. Kun hundi isaanii walitti computer system jenna. Hundi isaanii system wanti jennu tokko kompoonentiin garaagaraa walitti dhufee koomaan objektiivii tokkoof yeroo hojjetan jechuudha. Kanaaf wantoota kana wayii ittiin barreessuu ta'uu danda'a, piriintii gochuu danda'a, waliin hojjetu hundi isaanii wal gargaaranii warreen. Kanaaf computer system jenna. So computer system has several main parts that work together. Waliin hojjetu argitanii to help us input data galchuudhaaf, process gochuudhaaf, store gochuudhaaf, and finally get result yookiin immoo final outcome argachuudhaaf. Kanaaf computer system fayyadamnaa. Kanaaf tokkooti hanga torbaatti wanti barreeffameera hin jiru argitanii. Tokkoffaan monitariin ilaa ishii kanadha. Monitariin kun ishii kanadha jechuudha. Ishii rectangle fakkaatu kan display the output or result argitanii. Display gochuu yookiin immoo nutti argisiisu waan kompiitaraan hojjetame nutti mul'isuu qofa hojii ishii monitariin. Kun lammaffaan immoo modem jechuun internetii akka connect goone fayyadamu. Allow ishiin kun show image, video and information on the screen. The first monitor is modem kan jennu immoo allow the computer to connect the internet. Internet akka connectaan kun immoo wifi illee jechuu dandeenya jechuudha. Sadaffaan maalidha? System units. Argitanii system unit inni as keenyadha. Boxii kana shaala boxii ishii kanadha. Maal of keessaa qaba? CPU of keessaa qaba, memory of keessaa qaba, storage, hard disk inni sun. Other important components such like motherboard asuma keessa jiru jechuudha. So baay'eetu jiru as keessa. As keessa baay'eetu jiru. Viidiyoo dhani hojjedheeru jira asuma irratti basic assembly fi disassembly yoo laaltan ishii kana sirriitti hubachuu dandeessu jechuudha. Assembly and disassembly viidiyoo ani kana dura hojjedheeru YouTube koo keessaa yoo laaltan jechuudha. Arfaffaan ishii kana argitanii keyboard isheen kanadha. Keyboard no maaliin nu gargaara ishiin kun. Help you type letter, numbers and command to the computer. Computer kana keessa waa galchuuf waatti barreessuun nu gargaarti. Shanaffaan mouse ishiin illee input device dha. Help you move the pointer, click and select item easily. Warreen kanaaf nu gargaarti jechuudha. Help you move the pointerin amma fakkeenyaaf isheen ilaa kana mouse gargaarameen kana sosochoosaa kan jiru jechuudha. Ishiidhaan nu gargaarti jechuudha. Kan biraammoo wanta select gochuuf gara page taanutti dabarsuuf warreen suniif mouse nu gargaarti. Jaaffaan printerii kana. Printerin immoo produce hard copy on paper. Wantoota barreessine computer keessa jiru sun print documents, picture and report on paper. Paperii waraqaa irratti akka nu bahuuf kan nu gargaaru immoo printeriidha jechuudha. Torbaffaa yookiin immoo inni dhuma speaker sagalee baasuuf computer keenya keessaa produce sound, music and other audio outputs. Warreen suniif nu gargaara. Kanaaf output device jalatti ramadamti kunillee. So kun hundi isaanii walirratti computer system jedhama. Kun hundi immoo dirqama jiraachuu qabu computeraa tokko function gochuuf bakka biraa deemnee print godhachuu dandeenya. Amma kun dirqama kanarratti connect ta'uu qabu. Yoo muuziqaa dhaggeeffachuun barbaanne kunillee nu barbaachisu. Yoo internetiin fayyadamuun barbaannu ta'e nu barbaachisa. Garuu kuni guutuu isaatii jechuudha. All these components work together to make the computer system complete and functional. Kun hundi complete dha jechuudha. Another thing is input devices. Kun ka haaraa isiniif hin ta'u computer keessa data galchuuf nu gargaara isiniin jedheera. So this input device is a peripheral piece of computer hardware equipment to provide data and control signal to information processing system. So beekamaanii input device kana keessa keyboard fi mouse dha. Dirqama computer keenya waliin kan argamu qabu keyboard fi mouse kan jechuudha. Scanner kan jennu microphone, webcam, joystick warreen kun akka dabalataatti yookiis immoo dirqama computer tokko full ta'uu qaba yoo jenne warreen kanatti dabala malee dirqamni must command are keyboard and mouse dirqama jechuudha input device keessa. So input device are the bridge between human and the computer argitanii computer keenyaa fi unuunillee kan nu quunnamsiisu warra kana jechuudha. Kun hin jiru taanaan maaliin barreessina computeratti? Kun hin jiru taaniin maaliin wanta select goona? So dirqama warreen kunii jechuudha. So they allow us to give instruction and data to the computer for processing. So warreen kana hubachuu qabnaa jechuudha. Another thing is central processing units yookiin immoo CPU ishii jennu sun jechuudha. Akkuma beekamu CPU kuni sammuu computeraa ishii jennu sunidha. Sammuu computeraa immoo bakka sadiitti qoodama. Sammuun computeraa bakka sadiitti qoodama. Tokko arithmetic logical unit jechuu dandeenya. Kan lammaffaa control unit jechuu dandeenya. Kan sadaffaa registers jechuu dandeenya.
Kuni sammuu kompiitaraati jechuudha. CPU kun maal gochuun nu gargaara? It is responsible for all function in the process. Sammuu nama wajjin waan waliin quunnamnee jiraame qaama keenyarraa. Akkasuma kunis immoo kompiitara keessattis. Sammuu kana yookiin immoo CPU wajjin hojiin kompiitaraan hojjetamu kamillee CPU wajjin kan waliin quunnamnee hin jiru jechuudha waa hundiyyuu. Fakkeenyaaf arithmetical logical unit kan jennu kun faayidaansa execute all arithmetic and logical operation. Amma fakkeenyaaf lakkoofsi 5 fi 7 kamtu caala kan jedhu isatu adda baasaadha. Arithmetic operation, addition, subtraction, multiplication warreen sun hojjechuuf kan nu gargaaru kompiitara keessatti kana. Logical operation, compared number, letters or special character. Akka fakkeenyaaf 5 6 dura akka dhufu kan murteessu warreen kanadha jechuudha. 10 fi 5 abbaa caalu kan murteessu arithmetical logic unit kanadha jechuudha. Warreen kana tokko kana godha. Control unit kan jennu immoo control and coordinate computer components warreen hunda manage kan godhu hundis akkanadha. Control unit kan jennu asirratti faayidaa kan baay'ee qaba kan waliin hojjetan illee jechuudha. Kan biraa register. Register kan jennu immoo hojii asitti hojjetaman kana hundaa yookiis immoo hojii asitti hojjetaman kana save yookiin immoo store the data that is to be executed next. Hojii isa tokko booda kan itti aanee hojjetamu isa kamidha kan jedhu save kan godhu kanadha jechuudha. Very fast storage area. So kuni CPU jenna jechuudha. Kan biraa memory kan jennu jira. Memory kan jennu kun immoo primary memory kan jennu jira, secondary memory kan jennu jira. Primary memory kan jennu kompiitara garaa kompiitara keenya keessatti kan argamtu RAM, random access memory. Kompiitara keenya akka ariitii godhatu kan nu gargaartu ishii kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma kompiitara keenya keessatti kan argamu giigaabaaytii 4 ta'uu danda'a, giigaabaaytii 8 ta'uu danda'a, 16 ta'uu danda'a, 32 ta'uu danda'a. Akkasumas immoo giigaabaaytii 2 jira jechuudha. Kompiitarri keenya akka ariitiin isaa dabalu hojii nuti hojjennu tokko dafnee akka nuti hojjennu kan nu taasisu ishii kanadha jechuudha. Because this one is temporary memory used to store data and instruction while the computer is running. Computer yeroo waa hojjennu, computer keenya bannee yeroo waa hojjennu asirradha jechuudha wantoonni nuti hojjechaa jirru sun kan store ta'an. Osoo nuti homaan hojjetti maalirra kan store ta'ani waan nuti qabnu warreen akka file futureedhaaf keenya suni secondary warra jennu ganaa waan next slide irratti waan laaludha. Kun garuu computer is running while the computer is running. Computer yeroo banni fayyadamaa jiru. Amma fakkeenyaaf nuti barachaa irraa maasiitii slide kanarraa. Slide kuni raamii kanarra jira jechuudha. Erga nuti computer keenya cufnee immoo raamiin free ta'a. Because volatility hin kun jechuudha. Volatility jechuun data is lost when the power is turned off. Computer keenya yeroo cufamu dataan asirraa gara maaliitti remove ta'a jechuudha. Gara hard diskiitti deebi'aa jechuudha. So kanaaf volatility jedhamti kun. So kanaaf sirriitti basic computer keessatti nu fayyada warreen kana adda baafna. Computer keenya yoo ariitiin isaa irratti rakkina kana akka ta'e beekuu qabdu asumarraanis immoo jechuudha. Gabaarraa ishii kana bittaniis immoo laptop keessanitti dabaluu dandeessu yookiin immoo computer biiroo keessanii keessatti dabaluu dandeessu. So this one is considered as random access memory. Temporary memory jechuu dandeenya jechuudha. Faayila yeroodhaaf hanga computer bannee hanga cufnutti kan nu gargaartudha jechuudha. Kan biraa immoo ROM kan jennu jirra. ROM jechuun immoo asitti read only memory jedhamti. Primary memory dhuma jalatti ramadamti ishiinillee. Kun immoo permanent memory used to store important instruction and data. Setting infaa, time and date infaa asirra dhaqanii story ta'an. Kana modify gochuu hin dandeenyu. Kanaafidha read only memory kan jedhamee jechuudha. Faallaa isa kanaa immoo non-volatile dha ishiin kun immoo. Remain active when the power is off. Powering ofii ta'ellee banamellee cufamellee setting keenya yeroo hunda yookiin immoo time and date computer keenya irra jiru yookiin instruction garagaraa asumarra jiru jechuudha. Ni hin badani yeroo hundayyuu kanaaf non-volatile jenna jechuudha. So data stored in the ROM cannot be modified. Delete goona soo jenne amma setting computer keenya keessaa hin dandeenyu. Fakkeenyaaf warreen akka time and date sun computer irraa delete goona soo jenne hin ta'u. Kaampaanii tos irratti store godhee nutti ergeera jechuudha. Kanaafidha. Read only memory kan jedhu. Kan biraa secondary memory. Secondary memory immoo hard disk ta'uu danda'a, optical disk ta'uu danda'a, flash disk ta'uu danda'a.
Kun immoo yeroo dheeraaf waggaa kanaaf waggaa 5 kanaaf yoo ta'uu danda'a faayila kuusuu kan danda'an secondary memory jechuu dandeenya. So store data in the program permanently argitanii temporary miti yookiis immoo yeroodhaaf miti permanently jechuun torban kanallee yoo dhufne fayyadamuu dandeenya. Ji'a kanallee waggaa kanallee permanently dha jechuudha. Retained after the power is turned off. Yoo kompiitarri keenya cufames jiru bakka achuma jiru kanumarra. So store and provide quick access to large amount of data on the electromagnetic charge surface. Hard disk kanarra operating system in Kenya le sumarra jira. File warreen akka kitaaba, fiilmii, imaging garagaraa asirra jechuudha kan jiru. Another thing is optical disk. Optical disk kana garuu yeroo baay'ee fayyadamnu amma duratti fiilmii faayiloo CD dhaan fudhannaa DVD, Blu-ray warreen jennu suni isaanis akkuma secondary memory itti fayyadamu faayila yeroo dheeraadhaaf nuuf kuusuuf nu gargaaru jechuudha. Another thing is flash disk harka keenyatti baanee kompiitara tokko irraa gara kompiitara biraatti faayila ittiin dabarsu storage device made of flash memory chips. Has no mechanical part. Data is accessed like hard drive storage structure is emulated. So warreen kun immoo secondary memory jennu kanaaf storage jedhamu nu gargaaru jechuudha. Data store gochuuf nu gargaaru. So another thing is RAM fi hard disk garaagarummaa isaanii immoo akkuma durachitti barreessinee turre garaagarummaa RAM fi hard disk immoo maalidha? RAMiin amma RAMiin maalidha? Memory dha. RAMiin memory dha. Main memory yookiin immoo kompiitara keenyarraa wantoota kompiitara keenyarratti fayyadamaa jirru kuusuuf nu gargaara. Hard diskiin immoo storage jedha. Kuustuu yeroo biraatiif akkatti deebinu jechuudha. Suurri isaa ishii kanadha. Kan raamii immoo suurri kunoo kanadha. Taayipiin isaanii kuni memory dha. Kun immoo storage jedha. Capacity immoo kuni xiqqoodha. Kun amma gigaabaayitii 6 jedhee malee hanga 64 jira rakkoon qabu. Kana yoo guddisaa deemne speediin kompiitara keenya guddachaa deemu kun immoo hanga 2000 jira yeroo baay'ee 1000 jedheen askaayira malee kanaaf much large amount kun immoo smaller amount dha. Storage sharing immoo temporary storage jedha kun immoo permanently dha. Kuni fakkeenyi isaa like you are real desktop has only your current work on it argitanii amma cheerii kana desktop kana deski kana argitanii kitaaba asirratti dubbisoote kitaaba kana yeroo xumuru gara biraatti deemsisaa jechuudha. Akkasuma kompiitara keenya bannee yoo fayyadamaa jirra ta'e hanguma bannee cufnutti nu gargaarti jechuudha kun. Kuni garuu akka lookeriiti like file cabinet dha. Yeroo hundayyuu kuusee as keessa kaa'achuudha analogiin isaa akkasidha jechuudha. Power off yeroo goonu immoo kuni faayilli remove ta'a kun immoo remove hin ta'u. So warreen kun garaagarummaa isaaniitis illee check gochuu dandeessu jechuudha. Another thing with the last hardware devices output device dha. Output device immoo akkuma dura jenne umarratti final result dhiyeessuuf nu gargaara jenneerra. So output device is any piece of computer hardware equipment used to communicate the result of data processing carried out by information processing systems such as computer, which is convert electronically generated information into human readable form. Namootaaf useridhaaf unuuf waadhumaa nu qaqqabsiisuudhaaf warreen nu gargaaranidha jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf TV dur mana keenya keessatti argamtu sun ta'uu dandeessi jechuudha. Yookiis immoo yeroo ammaa kanallee jijjiiru bakka tokko CRT monitor yookiin immoo cathode ray tube monitor jedhamti jechuudha ishiin kun. Kun immoo isuma amma kompiitara keenya biiroo keessatti fayyadamu TFT monitor jedhamti. Waan nuti argisiisuudhaaf image display nuti gochuun nu gargaara. Laser printer kun immoo suuqii garaagaraa keessatti kan argamu. Inkjet printer, color print isa jennu suni kun immoo jechuudha. Kun immoo dot matrix t-shirtii faa waan garaagaraallee print gochuuf kan nu gargaaru. Plotter, banner fakkeenya wantoota magaalaa kana keessatti dhoobamu kana yeroo hunda warreen kanaan kan print godhu speaker kan jennu immoo sagalee gara alaatti baasuuf multimedia projector kan jennu immoo akka warra kanaatti nu gargaara. Fakkeenyaaf girgiddaa irratti projectii guddifnee yeroo laaluu barbaannu kubbaa yeroo laalullee ta'uu danda'a warreen kanaan gargaaramna jechuudha. So warri kun output device jenna jechuudha. Kanaaf warreen kun hundi isaanii hardware jalatti ramadamochaa warreen gammaa laalu. Software yeroo dhufnu immoo akkuma dura isiniin jedhee system software fi application software dha jenneerra. It is a term, generic term for collection of computer data and instruction. Warra suni software kan jennu. Bakka lamatti qoodamu system software
fi application software jenneerra. System software kan jennu kuni warreen kan of keessaa qabu la sirriitti akkasiniif salphatutti adda babbaaseen barreesseen jira. Operating system ta'uu danda'a, device driver ta'uu danda'a, file manager ta'uu danda'a, utility tools, network software kun hundi isaanii system software jalatti ramadamu jechuudha. Application software kan jennu immoo word processor ta'uu danda'a, spreadsheet program, excel kan jennu data software, web browser, media player warreen kun immoo nuti yoo barbaanne qofa kompiitara keenya irratti fe'uu kan dandeenyu jechuudha. It is used for specific tasks. Kanaaf kuni akkuma kuni isinii xumureera jechuudha. Oromoo sun irra deddeebi'ee ibsa kuni. Kanaaf cheekii godhaa jechuudha. Garaagarummaan isaanii immoo kuni kana jenneera Microsoft Windows Linux Macintosh operating system DOS warreen kun immoo Opera or web browser Chrome jechuu danda'a Microsoft Word browsing warreen kana ta'uu danda'a. Example definition isaanii immoo isinii galeera dura isinii ibseera waan ta'eef software or just software is general type primarily used for digital store data such as computer program and other kind of information read and written by computers. App commander computer software through this wide scope now. So computer kenya jalqabuma yeroo operating system fe'en computer kenya irratti hardware control gochuuf kan nu gargaaru isaan kanadha jechuudha. Kun immoo specific taskiidhaaf kan nu gargaarudha. Kun dura isiniin jedhe doktorri qotee bulaan namni kaameraamaaniin tokko namni viidiyoo edit godhu software isa barbaachise qofa fe'ata jechuudha computer isaa irratti. Kun akkuma as jiran kana fakkeenya isaaniiti warri kun. So kuni garaagarummaa isaaniiti. The last concept of this topic is computer classification and the type of computer. Classification computer classify gochuu dandeenya type of computer ammoo kuma dura isiniin jedhe amma akka computer kan jennu laabii keessa yookiin immoo biiroo keessatti kan arginu sun qofa miti isiniin jedheera. So computer classified gochuudhaan bakka sadiitti qooduu dandeenya. Classified yeroo goonu computeraa classify kan goonu purpose yookiin immoo faayidaa isaa irratti hundoofne. Data handle gochuu yookiin immoo operate gochuu isaa irratti hundoofne. Size fi capacity isaa irratti hundoofne bakka sadiitti qoodna computer classify kan goonu jechuudha. Asumatti akka dubbii ilaa computer classification is the process of grouping computers based on certain characters so that they can be easily understood and used for different purposes. Argitanii karakterii isaa irratti hundoofne bakka sadiitti qoodna computer jechuudha. Asitti immoo size, performance and use price irratti qoodne immoo bakka shanitti qoodu. Type immoo bakka shani. Classification bakka sadi. Type immoo bakka shanii jechuudha. Classification by purpose yoo jenne general purpose jira. Special purpose computer jira. General purpose kan jennu this computer designed to perform wide range of tasks. Taksii hunda waan gara hundumaaf kan fayyadamuu dandeenyu warreen akka desktop computers kana jechuudha. Laptop, tablets, warreen kun hundi isaanii general purpose jechuudha. Special purpose computer kan jennu immoo a computer are designed to perform one specific tasks. Fakkeenyaaf ATM ta'uu danda'a, calculator ta'uu danda'a, traffic light controller ta'uu danda'a. Fakkeenya kana sadan of dandeeyyuu hojii dhuma sun qofa hojjeta. ATM nama qarshii kennuu qofaaf nu fayyada. Akka asii akka desktop computerii kana generaliidhaaf bakka qonnaatti illee ni gargaara, biizineesii keessatti illee, hospitaala keessatti illee ni gargaara jenneerra jechuudha. So kuni special purpose fi kanaafi asitti amma ATM qarshii kennuu qofaaf nu gargaara. Calculator immoo tokkotti walitti ta'uu danda'a waan garagaraa waan calculatoriin hojjetu beekna jechuudha. Traffic light controlleriin immoo daandii irratti traafikii yookiin konkolaataa garagaraa to'achuudhaaf namoonni kam darban warreen sun hunda isaanii simboolii sun mul'isuuf nu gargaara. So special purpose computer jenna jechuudha. So computer asitti function irratti hundoofne bakka lamatti qoodnaa jechuudha. By data handling kan jennu immoo analog computer fi digital computer kan jennu jira. Data handling irratti hundoofne. Analog computer kan jennu this computer work with continuous data. Continuous data kan jennu fakkeenyaaf safara tokko safarreet dootti jennee yookiin immoo tuqaa 5 tuqaa 6 amma fakkeenyaaf 17 tuqaa 2 osoo jennee tuqaa booda kan dhufan sun continuous data yookiin immoo
warreen akka safartoo akkasumas physical quantity like temperature ta'uu danda'a, pressure ta'uu danda'a, speed ta'uu danda'a. Example warra suni analogiidhaan control ta'a jechuudha. Isaan kanaaf speed safaruudhaaf ta'uu danda'a in car, analog voltmeter, temperature safaruudhaaf analog computerii warreen sun nu gargaaran analog computerii jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf voltmeter akkasumas immoo temperature, thermometer warreen sun nu gargaaran sun analog computer jennu jechuudha. Digital computer kan jennu immoo computer nuti biiroo keessatti fayyadamnu ta'uu danda'a karaa tokkoon akkuma warra kanaa jechuudha. This computer work with discrete data. Discrete data yeroo jennu immoo it is considered only 0 and 1 binary yookiin immoo digital computer. Most modern computer are digital. Example desktop ta'uu danda'a, laptop, smartphone. 0 fi tokko qofa beeku isaan immoo digital computer jechuu dandeenya jechuudha. Another thing is by size and capacity ta'uu danda'a. By size and capacity. By size and capacity yeroo jennu immoo micro computers kan jennu jira, mini computers kan jennu jira, mainframe computers kan jennu jira. Micro computer kan jennu computer xixiqqoo, small in size argitanii, low cost and used by one person at a time. Nama tokkumti qofti kan fayyadamu microcomputer jenna. Example isaa immoo desktop amma biiroo keessatti fayyadamnu kun illee example ta'uu danda'a. Laptop illee akkasuma tabletii, smartphone yookiin immoo bilbilli harka keenya irraa illee microcomputer jalatti ramadama jechuudha. Kanaaf mini computer kan jennu medium size kanarra kan fooyya'aa yookiin immoo xiqqoo guddaa sunirra. More powerful than microcomputer kana caala humna qaba and support multiple user. Namni baay'een illee fayyadamuu danda'ama as keessatti. Example used in mana barumsaa keessatti, ofiisota xixiqqoo keessatti, and baankii keessatti illee mini computerii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Mainframe computers kan jennu immoo very large, baay'ee computer guddaa ta'e. Eessatti fayyadamna? Large organization, bank, airlines yookiin immoo airport keessatti. Namoonni baay'een al tokkicha irraan kan gochuu danda'an jechuudha. Kanaaf bakka sadiitti classify gochuu dandeenya jechuudha computer akkasitti. Garuu immoo size, performance fi use akkasumas immoo price irratti hundoofne immoo bakka shanitti qoodna computer. So a type of computer refers to different kind of computers available today which vary in size, performance and use. Tokkoffaa irratti computer addunyaa kanarratti baay'ee guddaa jennu supercomputer jenna. Gosoota computer keessaa. Supercomputeriin kuni the fastest and most powerful computers used for complex scientific calculation. Amma fakkeenyaaf addunyaa irratti amma fakkeenyaaf researchoon scientific ta'an amma saayinsiin nuti irraa addunyaatti fayyadamaa jirru kan computer suniin jechuudha kan raan ta'an weather forecasting haala qilleensaa ta'uu danda'a research space exploration hawaallee yeroo abuun dullee supercomputerii kana fayyadamnaa jechuudha. Waa hundi isaa bataam baay'eetu guddiidha yookiin immoo mi'aadha. Isaanii fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaa asitti warreen argaman kana ta'uu danda'a. Mainframe computer kan jennu immoo asitti illee dura dubbannee turre. Warreen akka airport faa keessatti fakkeenyaaf namni 1,000 fa'al tokkotti waama tokkorraa access gochuu yeroo danda'u large and expensive computer used by large organization for bulk data processing data baay'ee process gochuuf bank, insurance company, airport warreen sun keessatti mainframe computerii gargaaramna jechuudha. Warreen kun immoo mini computer, micro computer, embedded computer warreen kana lamaan asitti illee irratti dubbanneerra akka addaatti kan jiru garuu embedded computer kan jennu jirti as. Embedded computer kan jennu kun amma fakkeenyaaf makiinaa faa keessatti yeroo muuziqaa dhaggeeffannu fakkeenyaaf makiinaa kanarratti han integrate ta'ee jiru yookiin immoo embedded ta'ee jiru computeradha jechuudha. Akka sirbaa dhaggeeffannu gargaara. Computer built into as a device to control specific function. Examples washing machine ta'uu danda'a, microwave, even car engine control system. Warreen kana hundaaf computerri itti embedded ta'e yookiin immoo integrate ta'eeru jira jechuudha. So embedded computer jenna warreen sun. So akka walii galaa computer can be classified in different way to understand their function and their capability. They come in different types, each designed to meet specific need and solve specific problem. So this one is computer classification and computer types. Kanarratti dhuma barnoonni keenya irraa
yeroo ittaanutti tiyoorii qofa miti piraaktikaalii illee waliin itti fufuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf next kilaasii warreen laallutu jira. Zeeroo irraa kaaniin laalla jechuudha. Waliin zeeroo irraa kaafnee kompiitara akkamitti akka fayyadamnu tokko jennee amma kompiitarri maal akka ta'e adda baafannee jirra. Maal akka ta'e adda baafannee jirra. Kompoonentoonni kompiitara keessatti argaman maal akka ta'e adda baafannee jirra. So yeroo biraa akkuma isiniin jedhe tooppikii biraatii walitti fufna jechuudha. Komentii barreessuun dagatina hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Paartii hundasaayyuu waliin xumurra jechuudha. Waliin jalqabnee waliin xumurra paartii kana hundasaa jechuudha. Bakki nuti hafnu hin jiru step by step itti deemna jechuudha. So yeroo gaarii hiriyoota keessaniif sheer gochuun hin dagatina, subscribe gochuus hin dagatina, galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii.